Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. So can you all please inform your friends to join the class in the YouTube live. There's a YouTube live which is going on CodeNeksa channel. So you can search for this channel on YouTube and you can go there and you can join live session in YouTube itself. So that from there your attendance will be recorded. You guys can post your name and your college name. Attendance will be taken from YouTube live. Also, can you please inform your friends also to join the class if the link is not shared yet? Okay, so we'll start our class now. Let others also join so they can follow up the class in live session. But yeah, we'll start our class now. So in the previous class, we have discussed about all the subfields of artificial intelligence, right? Like knowledge engineering and machine learning, computer vision, um, robotics, right? So we have seen NLP, all those we have seen in the previous classes. So in today's class, we are going to create a mind map of all these AI subfields. Okay, so let me share my screen first. Yes, hope my screen is visible to you all. Okay, so in today's class, we are going to perform this particular practical. Okay, ఏంటి అంటే we are going to create a mind map of AI subfields. ఏంటి AI subfields? We all know, right? NLP, CV, which is nothing but computer vision, ML, machine learning, robotics, knowledge engineering, using Canva or Napkin AI or similar OpenAI tool. Okay, so we'll explore what is Napkin AI and we'll also try this the same thing in ChatGPT as well. Okay, in other classes we'll be using Canva, or we can also try creating this mind map using Canva also, right? So after this practical session, we are going to discuss applications of artificial intelligence in multiple industries in detail. ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది అండ్ దాని రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్స్ ఏంటో కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ బై క్రియేటింగ్ దిస్ మైండ్ మ్యాప్. ఓకే, ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ChatGPT first. So ikkada ChatGPT ni I'm going to ask. So what is my question? You all know how to log into ChatGPT, right? When of you know how to create your ChatGPT and how to ask a question in ChatGPT. Correct? So if you haven't known, like ఎవరికైనా తెలియకపోతే కనుక you can log in, you can search for ChatGPT on Google search kelli you can type ChatGPT and first link వస్తుంది. You can click on the first link and sign up options లో you'll get multiple options. LinkedIn, Google, email, అలా different options వస్తాయి. So you can directly use your Google account to sign up or log into your ChatGPT account. Okay, so
ChatGPT లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత సో బేసికల్లీ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ యువర్ ప్రిఫరెన్సెస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. కొన్ని మీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు చాట్‌జిపిటి అలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడుగుతది అనుకుంటా. సో ఆఫ్టర్ దాట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ విండో విల్ బి ఓపెన్డ్ వేర్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్. Okay, so here you can ask your question, whatever question you have, that question you can ask anamata. Okay, so now my question is to create a mind map. Create a mind map on a subfields. What are those? NLP, CV, knowledge, engineering, and robotics, ML. ఓకే. ఐయామ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. చాలా సింపుల్‌గా పెడుతున్నా అనమాట. మై ప్రాంప్ట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. నా క్వెషన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. లేటర్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ దిస్ ప్రాంప్ట్. ఈ ప్రాంప్ట్‌ని డిఫరెంట్ వేస్‌లో ఎలా ఇవ్వచ్చు గూడా విల్ సీ. సో, ఫస్ట్ నా బేసిక్ క్వెషన్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ మైండ్ మ్యాప్ ఆన్ ఏఐ సబ్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. ఓకే. సో, ఏంటి ఆ సబ్ ఫీల్డ్స్? ఎన్ఎల్‌పి, సివి, నాలెడ్జ్ ఇంజినీరింగ్, రోబోటిక్స్ అండ్ ఎంఎల్. ఓకే. సో, ఐయామ్ గోయింగ్ టు గివ్ దిస్. So it is generating my image. So let's wait for a few seconds here. It's taking a while to create. So yeah, it has created, right? సో చిన్న బేసిక్ మైండ్ మ్యాప్‌ని క్రియేట్ చేసింది మనకి. సో అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ మైండ్ మ్యాప్? అసలు మైండ్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? మీ మీ సెంట్రల్ ఐడియా అంటే మన సెంట్రల్ ఐడియా ఏంటి? ఏఐ. ఏఐకి సబ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్న సబ్ ఫీ లైక్ యువర్ సెంట్రల్ ఐడియా విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ రిమైనింగ్ అసోసియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఆర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ సబ్ ఫీల్డ్స్ రైట్? సో దానికి అసోసియేట్ అయిన సబ్ ఫీల్డ్స్‌ని ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ ఇట్ అరౌండ్ ఇట్ అంటే బ్రాంచెస్‌లా పెట్టి ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ మైండ్ మ్యాప్ విచ్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్. బికాస్ నేను ఎక్కువ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏం చెప్పలేదు కదా! See, I've told like create a mind map on AI subfields. I have mentioned all the subfields up to my knowledge, right? So దీన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తా అంటే నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ ఇదంతా యూస్ఫుల్‌గా ఉందా? లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ మైండ్ మ్యాప్. కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ వెరీ బేసిక్ మైండ్ మ్యాప్. లైక్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ కాంట్ ఐ కెన్ ఓన్లీ అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద AI subfields. రైట్? దానికి ఆల్రెడీ ఐ ఓన్లీ గేవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఇట్. ఏ సబ్ ఫీల్డ్స్ కావాలి అండ్ ఐ ప్రొవైడెడ్ వాట్ ఆర్ దోస్ సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆల్సో. ఆ సబ్ ఫీల్డ్స్ ఏంటో కూడా నేనే చెప్పేసాను. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఎ పిక్టోరల్ విజువల్ ఫార్మ్. కరెక్ట్? దీనివల్ల నాకంత యూజ్ లేదు. సో వాట్ ఐయామ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ థాట్ అట్రాక్టివ్ ఆల్సో. సమ్ కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ థాట్ అట్రాక్టివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. రైట్? సో దీన్ని నేను ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తా అంటే లెట్ మీ సే create a detailed, okay, I want a detailed mind map and I need colorful also. I need it to be colorful also, mind map on subfields of AI showing all key areas. సో దీంట్లో నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా! సో ఐ వాంట్ ఇట్ టు షో
some particular key areas. Okay, వాటికి connections and their interconnections. Okay, their interconnections. Okay, and automatically include major AI domains like all this NLP, whatever I know. I'm giving it again. Okay, along with relevant subtopics. దీంట్లో సబ్ టాపిక్స్ కూడా కావాలన్నమాట అండర్ ఈచ్. ఓకే, అండ్ ఇది ఎలా ఉంది, సింపుల్ డయాగ్రామ్లో ఉందా? సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ విజువల్లీ ఎంగేజింగ్, మేక్ ఇట్ మోర్ visually engaging with some icons, labeled notes, and clear hierarchical structures. అంటే దాని హైరార్కీ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎల్లో అగైన్ యూ హ్యావ్ సూపర్వైజ్డ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, reinforcement learning, అలా different parts అనమాట, అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్, లైక్ దట్. ఓకే, సో లెట్ మీ సెండ్ దిస్ యాజ్ ప్రాంప్ట్. Now let's see what it will create. So next application మనకి ఏంటి అంటే napkin AI. So again I'm not showing you all this how to sign up or log into napkin AI. So what you have to do is Google కి వెళ్ళి you have to search for napkin. Okay, napkin and search చేస్తే you will get some first link, napkin AI. There if you click on it, then it will ask you for sign up and all. Okay, sign up చేసుకుని sign up for free. You can use your Google account. I mean, I'll recommend to use Google account because it will take very less time to do that. Correct? So Google account use చేసుకుని sign up అయ్యి, and then it will give you some questions. Napkin ఎందుకు యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, or ఎక్కడి నుంచి napkin ఎలా తెలిసింది napkin, అటువంటి కొన్ని questions అడుగుతుంది basic. So you can select whatever you want of your choice, and then here it is asking me two questions. How would you like to add text? So napkin, again, before that, let's understand what napkin does. So napkin allows you to summarize your text content with visuals. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే టెక్స్ట్ ఇచ్చారో దానికి విజువల్గా ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద సమ్మరీ, అంటే ఒక పిక్టోరల్ ఫామ్ ఆర్ ఒక పిక్చర్ లాగా ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద సమ్మరీ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ టూ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, బై పేస్టింగ్ మై టెక్స్ట్ కాంటాక్ట్. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ టెక్స్ట్, నా దగ్గర ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ప్రాంప్ట్. కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు నేను బై పేస్టింగ్ మై ఓన్ టెక్స్ట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద మైండ్ మ్యాప్ ఫర్ మీ. ఓకే, ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటి, బై జనరేటింగ్ టెక్స్ట్ యూజింగ్ ఏఐ. ఓకే, ఏఐని యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ని జనరేట్ చేసి విత్ దాట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ద ఇమేజ్ ఫర్ యూ. Okay, so here you have two options. Listen carefully. Here you have two options. First one is, మనం టెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మన టెక్స్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఇమేజ్. ఓకే, వెరాజ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్, మీ టాపిక్ చెప్తే బై యూజింగ్ ఏఐ ఇట్ విల్ ఓన్లీ జనరేట్ ద టెక్స్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఇమేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆస్క్ ఫర్. Okay, right? So now let's since we already have this prompt undi kabatti, let's go for by pasting my text content. Okay, so I'm going to ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ChatGPT చేసింది చూడండి, సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఏఐ అని చెప్పి. ఏఐలో మనకి ఏమేమి సబ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ఎల్పి, సివి, ఎంఎల్, నాలెడ్జ్ ఇంజనీరింగ్. సో మనం ఇవే అడిగాము, రోబోటిక్స్. సో ఇవి అడిగాము కాబట్టి ఇట్ హాస్ గివెన్ ఆల్ దిస్ సబ్ ఫీల్డ్స్, అబౌట్ ఆల్ దిస్ సబ్ ఫీల్డ్స్. దీంట్లో మనకి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద సబ్ పార్ట్స్ ఆల్సో, అంటే ఎన్ఎల్పి కింద ఏమొస్తాయి, సివి కింద ఏమొస్తాయి, ఎంఎల్ కింద ఏమొస్తాయి, రోబోటిక్స్ కింద ఏమొస్తాయి, నాలెడ్జ్ ఇంజనీరింగ్ కింద ఏమొస్తాయి, అలా డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్ని ఇచ్చింది, రిలవెంట్ సబ్ టాపిక్స్ని ఇచ్చింది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్, ఐ మీన్ విజువల్లీ మోర్ ఎంగేజింగ్గా చేయమనం ఎందుకు, ఐకాన్స్, నోట్స్, క్లియర్ హైరారికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి చేయమన్నాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఆల్ దీస్ ఇమేజెస్. కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఎన్ఎల్పిలో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆర్ ద టెక్స్ట్. కరెక్ట్? సో దాని రిలేటెడ్ అన్నీ ఇస్తుంది, టెక్స్ట్ జనరేషన్.
సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్, మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్, స్పీక్ రికగ్నిషన్. సో అగైన్ మనం ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఆర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, రైట్? సో యూ కెన్ క్రాస్ చెక్. ఓకే, ఎన్ఎల్పి కింద దానికి రిలేటబుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇచ్చిందా లేదా అని చెప్పి. ఓకే, అండర్ ఎన్ఎల్పి యూ హ్యావ్ టెక్స్ట్ జనరేషన్, సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్, మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్. వెరాజ్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఇంజనీరింగ్ మనకి ఏమిచ్చింది? నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, అండ్ ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్స్ కూడా. Again, expert systems, it will come under both knowledge engineering and small part of robotics also. Okay, so knowledge engineering చెప్పాను కదా, robotics is interdisciplinary subject where అదొక artificial intelligence అదొక్కటే కాకుండా like it will combine lot many subjects here. So that is how different ఒక robot ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే along with different subjects like mechanical engineering, control systems, వాటితో పాటు to create a robot, it will have to include all the subfields of AI. Then only you can create a fully functional robot. కరెక్ట్? సో అలా అనమాట. అండ్ రోబోటిక్స్ కింద రోబోట్ కంట్రోల్, రోబోట్ లెర్నింగ్, రోబోట్ పర్సెప్షన్, మెషిన్ లెర్నింగ్ కింద సూపర్వైజ్డ్, అన్సూపర్వైజ్డ్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్, రెయిన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్, ఇట్ హ్యాస్ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్. సివి, కంప్యూటర్ విజన్, ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్, ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్, ఇమేజ్ సిగ్మెంటేషన్, ఫేస్ రికగ్నిషన్. సో మనం ఇచ్చిన ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ కి ఇట్ హాస్ జనరేటెడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో దీని మీద ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ ఆన్, ఇట్ హ్యాస్ వర్క్డ్ అపాన్ దిస్ వన్. దీని మీద ఈ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసిన ఇమేజ్ మీద అది వర్కౌట్ చేసింది అనమాట. ఓకే, కరెక్ట్. ఏం చేసింది? ఇట్ హ్యాస్ యాడెడ్ సమ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద సేమ్ కలర్ఫుల్ కలర్స్ అన్ని యాడ్ చేసింది. అండ్ ప్రతి సబ్ ఫీల్డ్ కింద ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్లూడెడ్ దేర్ కీ ఏరియాస్, వాటితో ఉన్న ఇంటర్ కనెక్షన్స్, అండ్ దీనికి రెలవెంట్ సబ్ టాపిక్స్ని యాడ్ చేసి వాటికి ఐకాన్స్, ఇమేజెస్, లేబుల్ నోట్స్, అలా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ని యాడ్ చేసింది టు మేక్ ఇట్ మోర్ విజువల్లీ ఎంగేజింగ్. కరెక్ట్? సో దట్ ఈస్ వై యువర్ ప్రాంప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రాంప్ట్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, కరెక్ట్? సో మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ బట్టి, హౌ గుడ్ యూ గివ్ యువర్ ప్రాంప్ట్, ద రిజల్ట్ విల్ బి దాట్, అలా ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ని బేస్ చేసుకుని మీ రిజల్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఐరానికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటిది? సి, ఎగ్జామ్లో బాగా ఆన్సర్ రాస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్, కరెక్ట్? దట్ ఈస్ యువర్ రిజల్ట్. సిమిలర్లీ మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ ఆర్ మీ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకుని యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి లైక్ దాట్ అనమాట. ఓకే, మీరు ఎంత డీటెయిల్డ్గా ఇస్తే మీ ఆన్సర్ కూడా అంత డీటెయిల్డ్గా వస్తుంది. ఇట్ విల్ జనరేట్ అంత డీటెయిల్డ్ ఆన్సర్. ఓకే, నవ్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఇన్ నాప్కిన్ ఏఐ. సో మనం ఇక్కడ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు నాప్కిన్ నఫ్. సో దీంట్లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా? బై పేస్టింగ్ మై టెక్స్ట్ కాంటెంట్. నా దగ్గర కాంటెంట్ ఉంది ఆల్రెడీ, టెక్స్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, నవ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఏంటి? జనరేట్ విజువల్ ఉంది కదా. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సో ఇట్ విల్ లోడ్ అనమాట. సో it is in the process of generating the visuals. So ikkada if you see, it will generate me multiple images anamata. Okay, see for example, okati circles, ingokati it is in different interconnections, avanni kuda it is in different format. Ikkademo some core la undi, and again different kind of circles, pyramids, horizontal pyramids, pipelines, triangular pyramids. Ala it has generated me multiple images here, correct? Multiple images ni select చేసుకుంది, generate చేసింది. So if I want to select one, let me select this one. Okay, where is it? Just wait guys, I think I haven't selected anything. యా, సో మీరు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎన్నిసార్లు జనరేట్ చేస్తే అన్నిసార్లు వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇట్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ అనమాట. యువర్ రిజల్ట్స్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్. ఇట్ విల్ థింక్ దట్ ఓకే, ముందు ఇచ్చిన ఆన్సర్ యూజర్కి నచ్చలేదేమో, సో లెట్ మీ జనరేట్ న్యూ ఇమేజెస్ అని చెప్పి. ఓకే, సో నవ్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, so if you see here, artificial intelligence
NLP, knowledge engineering, machine learning, computer vision, robotics. So it has given me all the subfields of artificial intelligence, and Vantiki, it has given me some, subtopics anamata. Wait, where is it? Language generation, sentiment analysis, knowledge representation, expert systems, machine learning lo supervised learning, unsupervised, CV lo object detection, image recognition, robotics lo robot control, human robot interaction. So ala different topics ఇచ్చిందనమాట. Okay, now what I'll do is include all major AI domains and చెప్పి I'll not mention all of this. I'm not going to give it all the AI domains అంటే సబ్ ఫీల్డ్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేదు అనమాట. సో లెట్ ఇట్ థింక్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ జనరేట్. So now let me select this one now. చూడండి, ఇప్పుడు ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ సమ్ అదర్ పిక్చర్. కరెక్ట్, దీంట్లో ఎలా ఉంది, సమ్ హాఫ్ క్వార్టర్ సర్కిల్లో ఉంది కోర్, అండ్ దీంట్లో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఈచ్ సబ్ ఫీల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్. డిఫరెంట్ కలర్స్తో డిఫరెంట్ సబ్ ఫీల్డ్స్ని ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ వన్ కంప్యూటర్ విజన్. అసలు కంప్యూటర్ విజన్ అంటే ఏంటో చెప్తుంది. ఎనేబులింగ్ మెషిన్స్ టు సీ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇమేజెస్. NLP, అండర్స్టాండింగ్ అండ్ జనరేటింగ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. Deep learning, neural networks for complex tasks. Machine learning. So basically for each subfields it is giving a one line description. Single line description lo it is giving all of this. Correct. So ఇక్కడ ఏంటంటే వై యూ షుడ్ యూస్ నాప్కిన్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ ప్రెజెంటేషన్స్, లైక్ ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్ కానీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ సమ్ యూట్యూబ్ వీడియో కానీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బేసికలీ యూస్ if you want to basically do your things, do your work quickly, కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా క్విక్గా. సి లెట్స్ ఇమాజిన్, నేను దీన్నే మాన్యువల్గా ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కలర్స్, ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్, సమ్ గ్రాఫ్స్ అలా యాడ్ చేయాలనుకోండి. ఇమాజిన్ హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ మీ. చాలా టైం పడుతుంది కదా. బట్ యూజింగ్ దిస్ ఏఐ టూల్స్, ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉన్న ఏఐ టూల్స్ ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ మీ. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు టెల్ ఇట్ వాట్ టు జనరేట్, ఏమేమి ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ ఎ క్వశ్చన్. నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తుంటే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ద ఇమేజ్ ఫర్ మీ, రైట్? సో అలా అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ మై వర్క్ ఈజియర్. కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ వై many people, or I recommend using AI tools for such tasks which will consume a lot of time for us. Okay, this is a kind of advantage. Again I'll show you a disadvantage also here. See, ikkada manaki subfields of AI ante it has shown all this, correct? Machine learning, NLP ivanni chupichindi. Okay, but if you see here, you know about these things like machine learning, NLP, computer vision, robotics. But if you see here, ikkada em cheptundi, emerging AI, core AI, specialized AI. Okay, again this is hierarchy. ఓకే, డిఫరెంట్. సో దీని ఆన్సర్ ఎలా ఇస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ దానికి దాని నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకుని ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. సి అగైన్ హియర్ ఎమర్జింగ్ ఏ, స్పెషలైజ్డ్ ఏ, కోర్ ఏ. సో అది అగైన్ ఇది ఎలా క్రియేట్ చేసింది, హౌ ఈజ్ ఇట్ క్రియేటింగ్ ఆల్ దీస్ మైండ్ మ్యాప్స్, ఎలా క్రియేట్ చేసింది? ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద వెబ్. సో ఒక్కొక్క వెబ్సైట్లో ఒక్కొక్కలా చెప్తారు కదా. ఆర్టిఫిషియల్ సబ్ఫీల్డ్స్ అంటే యూజువల్లీ వి టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఏంటి? మెషిన్ లెర్నింగ్, NLP, CV, రోబోటిక్స్, డీప్ లెర్నింగ్, నాలెడ్జ్ ఇంజనీరింగ్, ఇలాంటి టాపిక్స్ గురించి చెప్తాం. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్ ఇన్ అదర్ వే, సో దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఇమేజెస్ లైక్ ఏవి ఇందాక చూపించింది కదా, కోర్ ఏ, స్ట్రాంగ్ ఏ. సో అలా అనమాట. ఇట్ విల్ గివ్ యూ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ చూసారా, ఇట్ ఈస్ అప్లైయింగ్ డిఫరెంట్ గ్రాఫిక్స్ ఫర్ యూ. కలర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పెయింట్ లాగా, వితౌట్ కలర్స్, ఆర్ కంప్లీట్ బ్లాక్ ఫిల్డ్ విత్ కలర్, అలా అనమాట. ఓకే, సో యూ కెన్ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ ప్రెజెంటేషన్స్, ఏదైనా ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, బీట్ ఫర్ యువర్ కాలేజ్, ఆర్ బీట్ ఇన్ యువర్ ఆఫీసెస్, ఆర్ ఫర్ యువర్ యూట్యూబ్. ఓకే, దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ డూ ఆల్ దిస్. మాన్యువల్గా కూర్చుని ఒక పెయింట్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకుని మాన్యువల్గా
స్క్వేర్ బాక్సెస్ తీసుకుని మైండ్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ విల్ లిటరలీ టేక్ యూ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. కరెక్ట్, ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ సమ్ అవర్స్ ఆఫ్ యువర్ టైం, రైట్? సో అండ్ మీకు డిజైనింగ్ కూడా బాగా వచ్చి ఉండాలి. You should know how to keep it more, attractive, interactive. Correct? So if you are not really good at the designing part, designing lo meer anta knowledge ledanukondi, then what happens? Your mind map or whatever image you are generating or creating, it will look very boring. Correct? So to avoid all of those, we use these AI tools anamata. Okay, right? So that is this is napkin. Now let's see how to create the same thing in Canva. Think I've closed. Okay. Yes. So this is how Canva looks like. Okay, Canva ela untundannamata. Again, same process here. You can search for Canva on Google, and you can click on the first. I'll show you here. Canva.com. For me, it is opening it directly because I frequently use this Canva, so it is opening directly. But మీరు న్యూ యూజర్ అయితే కనుక దెన్ వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఇస్ యూ క్యాన్ గో టు గూగుల్ సర్చ్ ఫర్ క్యాన్వా అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ లాగిన్ ఆర్ సైన్ అప్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ యువర్ గూగుల్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేయగానే దిస్ విల్ బి యువర్ హోమ్ పేజ్. ఇది హోమ్ పేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ క్యాన్వా ఏఐ. ఓకే, సో క్యాన్వా ఏఐ యూస్ చేసి ఐ కెన్ generate many things, like I can develop a code, image, video, or I can write some documents, designing videos, like that. Okay, I can do multiple tasks using Canva again here. Okay, so ఇక్కడ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? My requirement is to generate a mind map. Correct? So I'll click on image here and I'll just paste my prompt. And then I'll click on submit. What happened? Yeah, so అది నాకు జనరేట్ చేసింది అనమాట. See, these are my generated images. So let me click on this one. I'll open it in editor. Okay, let me zoom it or make it a full screen. So ఇక్కడ ఏంటి? See here again, ఇక్కడంతా ప్రాపర్ గా రాలేదు. ఏఐలో there are some sub branches అని చెప్పి ఇచ్చింది, and it didn't create me this image very well. మెషిన్ లెర్నింగ్ అని అర్థమవుతుంది, రోబోట్స్ అని అర్థమవుతుంది హియర్ సంథింగ్, అండ్ ఇక్కడ నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ NLP అని అర్థమవుతుంది. That's it. The computer vision I can understand here. Apart from this, ఇంకా I'm not able to, I mean, this is not really clear. Subfields, AIT, the intelligence, ఏదో using some నా terms నే యూస్ చేసుకుని it has created something. Okay, so దీన్ని it has given me the design ఇచ్చింది. So based on this, upon this I can build anything anamata, or I can use this as my reference, and I can edit this, like నాకు కావాల్సిన నేమ్స్ ని గాని అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ ఎఫెక్టివ్. కరెక్ట్? Canva లో when I'm generating some image, it is not that that good when compared to your ChatGPT or Napkin. Correct? So here I'm not selecting image. Now let's find out how it generates now. Okay, so now it has taken me to this chat page. And it is loading. So for this, ఏదన్నా ఒక when you wanted to generate any images using any AI tool, or let's say you want to present something, మీ project presentation ఉంది, or you have something to present in your office,
or YouTube ఛానలే ఉంది, సో యూ వాంట్ టు ప్రెజెంట్ సంథింగ్. టెక్నికల్ అనే కాదు, యూ కెన్ కీప్ ఇట్, ఐ మీన్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ నాన్-టెక్నికల్, నాన్-టెక్నికల్ టెక్స్ట్ ఆర్ కాంటెంట్ కూడా యూ కెన్ యూస్ దిస్ టూల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ మీ సమ్ స్లైడ్స్. డైరెక్ట్గా నాకు స్లైడ్స్నే జనరేట్ చేసింది. ఏంటి, లెట్ మీ ఓపెన్ వన్ ఆఫ్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ స్లైడ్. Okay, so basically let me open this Canva editor. So these are my generated slides. ఏంటి key domains అంది. Okay, good. Next, ఇది నాకు మైండ్ మ్యాప్ కాదు, ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్ మీ ఏ పీపీటీ. ఒక స్లైడ్ డెక్ ని ఇట్ హ్యాస్ జనరేటెడ్. బట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ ఈస్, ఐ వాంటెడ్ ఏ మైండ్ మ్యాప్ వేర్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏఏ సెంటర్లో ఉండాలి. అండ్ ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ సమ్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అండర్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏఐ. అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు షో మీ వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ మీన్స్ అనమాట, ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అండర్ ఇట్. కరెక్ట్. సో but what this actually did is, it has generated me a PPT slide deck despite me mentioning to create a mind map. Correct. So అలా దానికి వచ్చింది అది చేసింది అనమాట. సో బేసికల్లీ, సో Canva didn't create me whatever I wanted, what actually I wanted, right? But whereas your ChatGPT and Napkin also generated okay, good engaging mind maps for us. Right. So your homework is to try out other available open source open AI tools ఏమైనా ఉంటే ఆ టూల్స్ ఏదైనా యూస్ చేసుకుని యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. యువర్ ప్రాంప్ట్ నీడ్ నాట్ టు బి ద సేమ్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ ప్రాంప్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీకు నచ్చినట్టు యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. సో మీకు నచ్చినట్టు మీరు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి యూ జస్ట్ చెక్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి యూ ట్రై టు చెక్ ఇట్ అవుట్. గాట్ ఇట్. అండ్ డిఫరెంట్ ఏ టూల్స్ నేను ఈ క్లాస్లో ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ఓన్లీ క్యాన్వా, నాప్కిన్ అండ్ చాట్ జీపీటీ, రైట్? సో జెమినీ యూస్ చేయండి, పర్ప్లెక్సిటీ యూస్ చేయండి. అలా యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఏ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అలాంటి టూల్స్లో యూ ట్రై టు జనరేట్ సమ్ మైండ్ మ్యాప్ ఆన్ సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఏఐ. సో that is your homework for tomorrow. Got it? Yes. So any doubts? Any doubts, guys? So if you have any doubts, you can post your doubts in chat, group chat or YouTube live chat. Any doubts, guys? Okay. Then if no other doubts, I'll proceed to the next topic, which is our applications of artificial intelligence. Okay. Okay. So next month topic ఏంటంటే we are entering into our unit 2, which is applications of artificial intelligence. So we have already seen few of the applications of artificial intelligence in the first unit, like for each and every subfield I have given you few basic examples or real world applications. Correct. So ఈ unit లో we'll look into them in more detail. Okay, ఇంకొంచెం detailed గా let's understand. Got it? So yeah, let me okay. So ఇప్పటి వరకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఎలా ఉంది, లైక్ టిల్ బిఫోర్ అట్లీస్ట్ బిఫోర్ 2019 or 2020, మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ మోడల్స్, ఈ జనరేటివ్ ఏఐ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా దే యూస్ టు బి అండర్ రీసెర్చ్ కానీ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్లో కానీ ఆర్ సమ్ అకాడమిక్ పేపర్స్, రీసెర్చ్ పేపర్స్ దానికే కన్ఫైన్ అయ్యి ఉండేవన్నమాట. బట్ నౌ they have become a practical tool, each such that every organization or very normal people also could access it and use it for their daily purposes or their daily needs. Correct. So ఇప్పుడు ఆ రీసెర్చ్ ల్యాబ్స్ నుంచి it has come in everyone's hands. ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోకి they have AI now.
జనరేటివ్ ఏఐ అగైన్ ChatGPT అందరి ఫోన్లోనే ఉంటుంది, జెమినీ అందరి ఫోన్, పర్ప్లెక్సిటీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ ఏ మొబైల్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఏఐ నవ్. కరెక్ట్. సో ఇట్ హాస్ ఎవాల్వ్డ్ దట్ మచ్. ఏఐ అనేది అంతవరకు ఎవాల్వ్ అయిందనమాట. ఓకే. సో దీంట్లో డిఫరెంట్ లైక్ అక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో వచ్చిందనమాట. హెల్త్ కేర్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఫినాన్స్, రిటైల్స్, అగ్రికల్చర్, ఇంకా అలా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, అలా డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో దిస్ ఏఐ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అప్లికేషన్స్. అండ్ ఈ అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో కూడా వీఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ వీఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ దిస్ ఏఐ. ఓకే. సో నౌ ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హెల్త్ కేర్‌లో ఎలా ఏఐ వర్క్ అవుతుంది, ఎలాంటి అప్లికేషన్స్‌లో యూజ్ చేస్తున్నాము అని. ఓకే. అగైన్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఈస్ దట్ మెడికల్ ఇమేజింగ్ అనాలిసిస్ ఫర్ ఎక్స్-రేస్, ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్, సిటీ స్కాన్స్. ఐ హావ్ గివెన్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ కదా. సో ఎలాగా అది రికగ్నైజ్ చేస్తది ఆర్ అనలైజ్ చేసుకుంటది ఆర్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తది అంటే, మీ ఏఐ మోడల్‌ని విల్ ట్రైన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఏఐ మోడల్ విత్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్. ఓకే. మల్టిపుల్ ఎక్స్‌రేస్‌తోని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అనుకోండి. ఓకే. ఆ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్‌కి ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ విత్ సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆర్ సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. ఓకే. ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కూడా అంతే. ఫర్ వన్ పర్టిక్యులర్ డిసీజ్ ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ విత్ మల్టిపుల్ నంబర్ ఆఫ్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ డేటా ఇమేజెస్‌తో ట్రైన్ అవుతది. సిటీ స్కాన్స్. అలా ప్రతి ఇమేజ్‌కి కూడా ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ విత్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్. ఓకే. సో అలా ట్రైన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే, వెనెవర్ యూ గివ్ ఎ న్యూ ఇమేజ్, ఎప్పుడైతే ఒక న్యూ ఇమేజ్ ఇస్తామో దెన్ ఇట్ విల్ రిఫర్ టు ఇట్స్ డేటాబేస్. దాని డేటాబేస్‌ని రిఫర్ చేసుకొని ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడ హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది అని చెప్పి. ఆర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఈస్ హావింగ్ సమ్ డిసీజ్ హియర్. బ్లడ్ క్లాట్ అయింది అని చెప్పి. బ్రెయిన్‌లో బ్లడ్ క్లాట్ అయింది లేదా హ్యాండ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ పార్ట్. ఓకే. సో అలా అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ ఏఐ వర్క్స్. ఓకే. అండ్ మీకు డౌట్ రావచ్చు కదా! దట్ ఈస్ వై ఐయామ్ మెన్షనింగ్ ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ బై లాట్ ఆఫ్ డేటా. ఏమని డౌట్ రావచ్చు? అదొక మెషిన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్యూటర్. హౌ విల్ ఇట్ అండర్‌స్టాండ్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ డిసీజ్ ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ ఇష్యూ విత్ దట్ పర్టిక్యులర్ పేషెంట్. ఆ పేషెంట్‌తో ఎలా ఇష్యూ ఉంది అని చెప్పి హౌ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ ఆర్ హౌ ఈస్ ఇట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అని చెప్పి అడిగితే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రైన్డ్ విత్ లైక్ ఏదైనా డాక్టర్‌కి కూడా ఏంటి, హి మైట్ హావ్ సీన్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. తనకున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్‌ని చూసుంటాడు. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ హౌ హి ఈస్ గెయినింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ హి ఈస్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్‌పీరియన్స్. సిమిలర్‌లీ ఏఐ కూడా అంతే అన్నమాట. ఎలాగా? At once it is being trained with lot of images, lot of data. With that data it is learning and it is responding. Okay. Okay, that is how it will work anamata. And next coming predictive analysis to detect diseases before symptoms. Symptom lekunda kuda it will try to predict, okay, this person is going to be affected with some diabetes or ulcers or obesity. అలా ఎలా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తది అంటే, మీ మెడికల్ హిస్టరీ గాని, జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గాని ఆర్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, హౌ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఈస్ ఆర్ అలాంటి మీ వైటల్స్ అంటే బీపీ, షుగర్ ఇటువంటి వైటల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా! సో, ఆ వైటల్ చెక్ అయ్యాక మీ పారామీటర్స్, మీ నంబర్స్ బట్టి ఇట్ విల్ ట్రై టు ప్రిడిక్ట్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇన్ సూన్ త్వరలో దిస్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డిసీజ్ అని. ఓకే. అగైన్ ఆ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్‌లో గూడా వి ఆర్ యూజింగ్ ఏఐ. అండ్ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ రికమెండేషన్. ఓకే. అండ్ ఇదేమి ఫర్ ఎవ్రీ పేషెంట్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే. ఇట్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ప్రతి పేషెంట్‌కి ఉన్న యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌ని ఆర్ యూనిక్ సింప్టమ్స్‌ని ఇట్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ రికమెండ్ ద ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నమాట. Okay. Then and AI is not going to replace doctors and all, because చెప్పాను కదా yesterday in this what is that, chemotherapy, cancer operations లో they use this robotic surgeries. Again, that robot is being supervised by a expert doctor, correct, experienced doctor.
రైట్. సో అలా హ్యూమన్ సూపర్విజన్స్ లోనే ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ సింప్లిఫై యువర్ వర్క్ అనమాట, సింప్లిఫై డాక్టర్స్ వర్క్. Got it? And virtual health assistance for 24/7 patient support. For example, నేను ఒక పేషెంట్ అపోలో హాస్పిటల్స్ అనుకుందాం. అపోలో హాస్పిటల్‌లో ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఓకే. సో నాకేంటది టుడే ఇఫ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ నవంబర్ 1 ఐ హావ్ విజిటెడ్ ద హాస్పిటల్ ఫర్ సమ్ అపాయింట్మెంట్ అండ్ దెన్ నన్ను ఇంకొక 15 డేస్ తర్వాత రమ్మన్నారు ఫర్ ఫాలో అప్ చెకప్. దెన్ ఐ ఫర్గాట్, నేను మర్చిపోయాను. Then I have a follow-up checkup. Then this virtual health assistant ఏం చేస్తుంటే it will give me some reminder అన్నమాట. Okay, your doctor has asked you to visit the hospital for some follow-up. So please come to the hospital. ఓకే. అలాంటివి గాని, లేదంటే మీ అపాయింట్మెంట్‌ని షెడ్యూల్ చేయడం గాని, ఆర్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ మీకేమన్నా క్విక్ క్వెషన్స్ ఉన్నా, డౌట్స్ ఉన్నా రిలేటెడ్ టు హాస్పిటల్ టైమింగ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మీకిచ్చిన షీట్, హాస్పిటల్ షీట్ ఉండే కదా! సో, దాంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, సో, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ యువర్ క్వెషన్స్ ఆల్సో. ఓకే. ఏదైనా రిపీటెడ్ క్వెషన్స్ ఉన్నా, అలాంటి క్వెషన్స్‌ని ఆన్సర్ చేయడానికి కూడా ఇట్ ఈస్ యూజ్‌ఫుల్ ఇన్ థాట్ వే. ఓకే. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆటోమేషన్ అండ్ రిసోర్స్ ఆప్టిమైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్లింగ్స్‌లో బిల్లింగ్స్‌లో ఆర్ రిసెప్షన్స్‌లో బిల్లింగ్స్, స్కెడ్యూలింగ్ ఇలాంటివి అన్నీ ఉంటాయి గదా! సో, ఇలాంటి బోరింగ్ టాస్క్ ఆర్ రిపిటేటివ్ టాస్క్‌లో గూడా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆటోమేషన్ సెటప్ అన్నమాట. ఓకే. బేసికల్లీ అక్కడేముంటది, దేర్ విల్ బి సమ్ ఏటీఎం కైండ్ ఆఫ్ మెషిన్ అండ్ యూ పుట్ యువర్ బిల్ అండ్ యువర్ అమౌంట్. మీ బిల్ ఎంతయిందో మీ బిల్‌ని టైప్ చేసి ఆర్ ఇన్సర్ట్ చేసి మీ అమౌంట్‌ని గూడా ఇస్తామనమాట. ఏటీఎంలో ఎలా హౌ వి ఇన్సర్ట్ అవర్ కార్డ్ అండ్ ఇన్సర్ట్ అవర్ కార్డ్. సిమిలర్‌గా మన బిల్‌ని, మన అమౌంట్‌ని ఇస్తే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్, మీకేదైనా చేంజ్ కావాల్సొస్తే గనక దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద చేంజ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ ద రిసీట్. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో, అలాంటి వాటిలో గూడా ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ. అండ్ రిసోర్సెస్ సో దట్ ఏమవుద్ది, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్‌ని కొంచెం తగ్గించొచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ సేవ్ దేర్ టైమ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నైట్ షిఫ్ట్స్ అలాంటివి వి కెన్ అవాయిడ్. నైట్ షిఫ్ట్స్ ఫర్ దిస్ డాక్టర్స్, నాట్ డాక్టర్స్, దోస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దిస్ రిసెప్షన్ ఏరియాస్ ఆర్ బిల్లింగ్ ఏరియాస్. ఇలాంటి ఏరియాస్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి నైట్ షిఫ్ట్‌ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇన్ దేర్ ప్లేసెస్ వి కెన్ అడాప్ట్ దిస్ ఆటోమేటెడ్ యూనిట్స్. గాట్ ఇట్. రైట్. సో, అలా హెల్త్ కేర్‌లో వి హావ్ this AI working there. Okay. Next coming finance. సో, అగైన్ చెప్పాను కదా! ఫినాన్స్‌లో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. రియల్ టైమ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్. ఏదైనా ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయా? బీ ఇట్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ యూ నో ఆహ్ ఇంకా యువర్ ఈమెయిల్స్ లేదా ఎస్ఎంఎస్ లింక్స్, అట్లాంటి ఏదైనా లింక్ వస్తుండే కదా! స్పామ్ లింక్స్. సో, అట్లాంటి అలా రియల్ టైమ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్ట్ చేయడంలో గూడా దిస్ ఈస్ యూజ్‌ఫుల్ అనమాట. అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్, ప్రిడిక్టివ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్. సో, మీరేదన్నా స్టాక్స్‌లో గాని అలాంటి వాటిలో ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఆల్ ద న్యూస్ గాని, సోషల్ మీడియా గాని, లేదంటే మార్కెట్ డేటా ఎలా ఉందో అంతా తెలుసుకొని ఆర్ పాస్ట్ డేటా అవన్నీ ఎలా ఉందో చూసుకొని ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ యూ అనమాట. ఓకే. దిస్ స్టాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ టుమారో ఆర్ దిస్ స్టాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ఇట్స్ ప్రైస్ టుమారో. అలా ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్. ఓకే. అలాంటి అప్లికేషన్స్‌లో కూడా దిస్ ఈస్ యూజ్‌ఫుల్. సేమ్ అల్గోరిథమ్ ట్రేడింగ్ అండ్ స్టాక్ ప్రైస్ ప్రిడిక్షన్. సేమ్ థింగ్ హియర్ అగైన్. అండ్ పర్సనలైజ్డ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సనలైజ్డ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ మీరు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా గాని నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆన్‌లైన్ రైట్? అందరూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ జీపే, ఫోన్‌పే, పేటీఎం. కరెక్ట్? సో, దట్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఆన్‌లైన్. మీరు చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ గూడా ఆన్‌లైన్‌లో రికార్డ్ అయ్యి ఉంటది. బీ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫోన్‌పే హిస్టరీ, యువర్ గూగుల్ పే హిస్టరీ ఆర్ యువర్ బ్యాంక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్‌బీఐ అనుకోండి. ఇట్ హాస్ ఎ యాప్ కాల్డ్ యోనో. యోనో యాప్ ఉంది. సో, దాంట్లో గూడా మీ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ అయ్యి ఉంటాయి. కరెక్ట్? సో, మీ ట్రాన్సాక్షన్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఓకే ఫర్ వాట్ సెక్టార్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ టూ మచ్. అంటే మీరు షాపింగ్‌కి ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నారా? ఆర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌లో ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నారా? ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నారా? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తది? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆహ్, ఇఫ్ యూ ఆర్
సెండింగ్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా అలాంటి వాటిలో అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ఓకే యూఆర్ షాపింగ్ టూ మచ్. ఓకే. అదే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సమ్ పిఎఫ్స్, ఈపీఎఫ్స్ అట్లాంటి వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ స్టాక్ రిలేటెడ్ యాప్స్‌లో గాని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, బుక్ మై షో ఆహ్, అటువంటి యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్. ఫుడ్, స్విగ్గీ, జొమాటో, ఇన్‌స్టామార్ట్, అదే ఆల్ ద వన్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఫుడ్, ఫుడ్ రిలేటెడ్ యాప్స్ అన్ని కూడా ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఫుడ్ కేటగరీ. రైట్? సో, మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏ యాప్‌లో ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నారో ఇట్ విల్ రికార్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ యూ అన్నమాట. ఓకే. యూ ఆర్ స్పెండింగ్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యువర్ దిస్ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యువర్ సాలరీ ఆర్ యువర్ ఎర్నింగ్స్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కేటగరీ అని చెప్పి మనకు చెప్తదనమాట. ఇంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, దీంట్లో ఇంత ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో తక్కువ చేస్తున్నారు, ఆర్ మీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో ఎక్కువ చేస్తున్నారు, ఆర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కి ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ తక్కువ ఇస్తున్నారు. అలా ఇట్ విల్ ట్రై టు యూ నో టెల్ యూ వేర్ యూ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యూర్ స్పెండింగ్ యువర్ ఇన్‌కమ్. ఓకే. సో, మీకది బడ్జెట్ అడ్వైస్ గాని, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సజెషన్స్ గాని, అలాగా ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ రికమెండేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే. దిస్ ఈస్ వన్ సచ్ అప్లికేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆటోమేటెడ్ కస్టమర్ సర్విస్ త్రూ ఏఐ చాట్‌బాట్స్. ఇది తెలిసిందే కదా! యూజింగ్ సమ్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్స్ ఆర్ చాట్‌బాట్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ ప్రాసెస్ సింపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్‌లీ ఆస్క్డ్ క్వెషన్స్‌కి ఇట్ విల్ ఆన్సర్ ఆల్ యువర్ క్వెషన్స్ ఆర్ మీ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా కావాలనుకోండి. దెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దట్ పర్టిక్యులర్ చాట్‌బాట్ ఆర్ వర్చువల్ అసిస్టెంట్, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ ఆహ్, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఓటీపీస్ అండ్ మొబైల్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో, దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఏముందిరా అంటే ఫాల్స్ ఐ మీన్ ఫ్రాడ్ ఆహ్, యూ నో ఆహ్, ఫ్రాడ్‌ని యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ అండ్ కస్టమర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతది. అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీలో డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా ఎన్హాన్స్ అవుతదనమాట. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఇన్ ఫినాన్స్ ఇండస్ట్రీ. గాట్ ఇట్? సో, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రీటైల్. రీటైల్ అంటే ఏంటి? షాపింగ్ ఇటువంటివన్నీ ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ రీటైల్ సెక్టర్. కరెక్ట్? సో, దీంట్లో ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ పర్సనలైజ్డ్ ప్రొడక్ట్ రికమెండేషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ కస్టమర్ బిహేవియర్. ఓకే. బీ ఇట్ ఇన్ యువర్ మింత్రా ఆర్ అమెజాన్ ఆర్ నెట్‌ఫ్లిక్స్, ఆహ్, ఆహ్, ప్రైమ్, యూట్యూబ్ ఇవన్నీ గూడా. ఆల్ యువర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. ఆల్ దిస్ కమ్స్ మీకు ఏదైనా ప్రొడక్ట్ గాని, మూవీ రికమెండేషన్ గాని ఎలా వస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బిహేవియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ టూ మెనీ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, మిమ్మల్ని ఇట్ విల్ పుట్ పుట్ ఈచ్ కస్టమర్ ఇంటూ కేటగరీస్. చెప్పాను గదా! బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కస్టమర్, లేదంటే ప్రీమియం కస్టమర్, లేదంటే క్వాలిటీ ఫోకస్డ్ కస్టమర్ అలా. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ బయింగ్ టూ మెనీ ట్రెడిషనల్ అవుట్‌ఫిట్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారనుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ రికమెండ్ యూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ రికమెండ్ యూ ఓన్లీ ట్రెడిషనల్ అవుట్‌ఫిట్స్. ఆర్ వెస్టర్న్ అవుట్‌ఫిట్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారనుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ రికమెండ్ యూ వెస్టర్న్ అవుట్‌ఫిట్స్. ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ సమ్ బుక్స్, పెన్స్, స్టేషనరీ ఐటెమ్స్ సెర్చ్ చేస్తున్నారనుకోండి. ఇట్ విల్ సెండ్ యూ రికమెండేషన్స్ ఆన్ స్టేషనరీ ఐటెమ్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పర్చేస్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ రికమెండేషన్స్ ఎక్కువొస్తుంటాయి. సిమిలర్‌లీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో కామెడీ మూవీస్ అయితే కామెడీ మూవీస్ వస్తుంటాయి. థ్రిల్లర్ అయితే థ్రిల్లర్ మూవీస్ వస్తుంటాయి. రామ్‌కామ్ అయితే రామ్‌కామ్. సో, అలాగా సైన్స్ ఫిక్షన్. సో, అలాగా మీరు మీ బిహేవియర్ బట్టి, యూజర్ బిహేవియర్ బట్టి ఇట్ విల్ సెండ్ యూ ద రికమెండేషన్స్ అన్నమాట. సో, ఆ రికమెండేషన్స్ పంపించడం వల్ల ఏమవుతది? యూ విల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ రికమెండెడ్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ రికమెండెడ్ మూవీ ఆర్ షో. Then what happens? The company will earn. Correct? So it is doing benefit for the company as well as the user kuda. For example, customer ki he doesn't know which movie to watch next. Tanaki comedy movie system. So he has completed one comedy movie. Now he wants to search for next movie. అప్పుడు ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సెర్చింగ్ ఆర్ టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్ విల్ ఓన్లీ ఏదైతే మెషిన్ ఉందో ఆర్ ఏదైతే ఆల్రెడీ విచ్ ఇస్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఎంబెడెడ్ అయ్యి ఉందో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో, థాట్ ఓన్లీ విల్ యువర్ రికమెండేషన్ సిస్టమ్ బేసికల్లీ ఇట్ విల్ ఓన్లీ రికమెండ్ యువర్ వాట్ టు వాచ్ నెక్స్ట్.
బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రిఫరెన్స్, రైట్? సో అలా అన్నమాట. ఓకే, రియల్ టైమ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఆన్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్. అగైన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వి హావ్ డిస్కస్ ప్రీవియస్లీ కూడా. ఏంటి, మీ సేల్స్ ప్యాటర్న్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి, ఆర్ ఏ సీజన్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఆర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ అనలైజ్ అండ్ ఐడెంటిఫై, అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మెయింటైన్ దట్ స్టాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వింటర్ అనుకోండి, వింటర్ ఆర్ ఫాల్ సీజన్, దెన్ ఇట్ విల్ వింటర్ కలెక్షన్ అంతా కూడా ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మోర్ స్టాక్. లైట్ వెయిట్ క్లోత్స్ అన్ని కూడా ఇట్ కెన్ కీప్ లెస్ స్టాక్, దట్ ఈస్ ఫైన్. అదే సమ్మర్ అనుకోండి, ఇట్ విల్ పుట్ ఆల్ కాటన్ క్లోత్స్ ఆర్ లైట్ వెయిట్ క్లోత్స్, అటువంటివన్నీ కూడా ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ మోర్ స్టాక్, ఎనీ బిజినెస్, రైట్? రిమైనింగ్ వింటర్ క్లోత్స్, హెవీ క్లోత్స్, రైనీ క్లోత్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ లెస్ స్టాక్, right? So next coming, that is one such application. Next, AI powered customer service chatbots and virtual assistants. Again tells kada, again this is like ఈ AI powered customer service chatbots గాని virtual assistants గాని, this application will be applicable to all industries. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా they can use these chatbots or virtual assistants. ఓకే, అండ్ డైనమిక్ ప్రైసింగ్ ఆప్టిమైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్. అందరూ ఒక పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని కొంటున్నారు అనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే కెన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్, రైట్? ఆర్ కాంపిటీటర్ మనకంటే తక్కువ ప్రైస్ కి అమ్ముతున్నారు అనుకోండి, దెన్ వీ షుడ్ హ్యావ్ టు ట్రై టు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్, ఆప్టిమైజ్ ద ప్రైస్. ఆ ప్రైస్ ని ఎంతో కొంత తక్కువ, మనం తక్కువ మార్జిన్ వేసుకోవడమో అలా చేసుకుని విల్ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ అవర్ ప్రైస్, సో దట్ పీపుల్ మన ప్రోడక్ట్ ని కూడా చూస్తారు. బికాస్ మన కాంపిటీటర్ సేమ్ మనకంటే తక్కువ ప్రైస్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, పీపుల్ విల్ గో దేర్ ఓన్లీ అండ్ బై, రైట్? సో అలాగా మార్కెట్ కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని డిమాండ్, సప్లై అండ్ ఈ కాంపిటీటర్ ప్రైసింగ్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని దానంతట అదే ఇట్ విల్ ఓన్లీ యునో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద డైనమిక్ ప్రైసింగ్. Okay, that is one such application. And visual search enabling image based product discovery. For example, Amazon ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి, అక్కడ మీరు మీకు ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఒక ఐ గివ్ ఏ రెండమ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, మీరు ఏదైనా ఒక వెడ్డింగ్కి అటెండ్ అయ్యారు. ఓకే, అక్కడ మీకు ఏదో ఒక శారీ ఆర్ సమ్ షర్ట్ ఏదో నచ్చింది, ఒక పర్టికులర్ డ్రెస్ కానీ షర్ట్ కానీ నచ్చింది, ఎవరో వేసుకున్నారు అది. సో యూ వాంట్ టు పర్చేస్ ద సేమ్ సిమిలర్ వన్ ఆర్ ద సేమ్ షర్ట్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, యూ విల్ సీక్రెట్లీ టేక్ దట్ పర్టికులర్ షర్ట్ ఫోటో అండ్ యూ విల్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. అండ్ ఏం చేస్తారు, అమెజాన్, మీరు ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది తక్కువ విజిట్ చేస్తున్నారు కదా, రైట్? సో ఆఫ్లైన్ స్టోర్ కాకుండా యూ విల్ ఆబ్వియస్లీ గో టు అమెజాన్ అండ్ యూ విల్ అప్లోడ్ దట్ ఫోటో. మీకు అప్లోడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ అమెజాన్లో చూసుంటుంటే కనుక మీకు ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆర్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్యాప్చర్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్ ఆల్సో. డైరెక్ట్గా కెమెరా అమెజాన్లో డైరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు ఆ ఫోటోని, ఆర్ అప్లోడ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో అప్లోడ్ చేస్తే దెన్ it will show you similar products or it will show you the same product if it is available, then you can directly purchase from there, right? So ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా దే కమ్ అండర్ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ అన్నమాట. ఓకే, నవ్ ఇప్పుడు లెట్స్ డిస్కస్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్ అబౌట్ దీస్ అప్లికేషన్స్. ఎందుకు ఈ అప్లికేషన్స్ తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి అంటే, ఎందుకు అట్లీస్ట్ తెలుసుకోవాలి అంటే, సో దాట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ సమ్ బిజినెస్, మీకు ఏదైనా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇఫ్ యూ ఏదైనా ఉంటే కనుక, దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్, దిస్ ఈస్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ, రైట్? ఇది బాగా ఫోకస్డ్ టెక్నాలజీలో ఉంది ఏఐ. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ ని దేనన్నా యూ కెన్ బిల్డ్. ఎలా ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిటైల్లోనే ఉంది, రిటైల్లో ఏముంది, డైనమిక్ ప్రైస్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంది. ఓకే, ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్కి కానీ ఏదైనా ఒక స్టోర్కి కానీ దే డోంట్ హ్యావ్, లెట్స్ అస్యూమ్ H&Mకి డైనమిక్ ప్రైసింగ్ ఆప్టిమైజేషన్ లేదనుకోండి, సో యూ కెన్ అప్రోచ్ H&M అండ్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ దెమ్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ద మార్కెట్ ఈస్, అండ్ ఈ డైనమిక్ ప్రైసింగ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్, బికాస్ ఇట్ విల్ చెక్ ద మార్కెట్ కండిషన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద డైనమిక్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మార్కెట్ కండిషన్. సో ఇది మీరు తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ ఓన్లీ అని చెప్పి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అడ్వర్టైజ్ చేసుకుని, దెన్ యూ కెన్ బిల్డ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ ఎర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ.
only if you are, if you have some business idea. ఓకే. సో, ఇదొకటే ఎగ్జాంపుల్ అని కాదు. సో, ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్, ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ గూడా తెలుసుకుంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ వెనెవర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ సంథింగ్, దెన్ యూ కెన్ పిచ్ అప్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ అప్లికేషన్స్ అండ్ build it on your own by adding some of your creativity, imagination, or looking at the problem which where the real world is, any real world problem, by considering any real world problem. Okay, right? So these are the applications in different industries. Inka next in tomorrow, I think we have it's already 8 now. So in tomorrow's class we will see what are the applications in agriculture, education, and transportation. ఓకే. సో, ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్‌లో గాని, ఆర్ ఎనీ కాన్సెప్ట్‌లో గాని ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? లెట్ మీ స్టాప్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఆర్ యామ్ ఐ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సీ, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా గాని యూ గైస్ డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్, ఓకే? ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ పోస్ట్ యువర్ డౌట్ ఎనీ టైమ్. ఐ విల్ అడ్రెస్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్. అమ్మో! ఇది బేసిక్ డౌట్, ఇది అడిగితే ఏమనుకుంటారో, యూ డోంట్ హావ్ టు హెసిటేట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. రైట్? Okay, I don't see any doubts. All clear. Okay. ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా గానీ యూ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ వెరీ ఫ్రీలీ. చాలా ఫ్రీగా అడగొచ్చు. ఓకే. ఇట్ విల్ బి ఫ్రెండ్లీ కన్వర్జేషన్ లానే ఉంటది. సో, డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ డౌట్స్. బికాస్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ఫర్ దిస్ కోర్స్. కరెక్ట్? సో, వెన్ యూర్ పేయింగ్, యూర్ బయింగ్ సంథింగ్, యుల్ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోగలమో అంతవరకు యూజ్ చేసుకోవాలి. రైట్? Okay. Then, if no other doubts, then I think we are good to close the call. Thanks, everyone. Thanks for joining. See you in next class.